Bhagavatam, Canto 6, Chapter 4, Text 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yad niruktam vachasa nirupitam. Yad niruktam vachasa nirupitam. Yad niruktam vachasa nirupitam. Yad niruktam vachasa nirupitam. Diyaksabhyeva manasotayasya. Diyaksabhyeva manasotayasya. Diyaksabhyeva manasotayasya. Diyaksabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupam gunarupa hi tatat. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Mabhutsvarupam gunarupa hi tatat. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Yadyan niruktam vachasya nirupitam. Yadyaniruktam vachasya nirupitam. Yakshabhyeva manasotayasya. Yakshabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupa rupam gunarup. Mabhutsvarupam gunarupa hi tatat. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Yadyaniruktam vachasa nirupitam. Yakshabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Yadyaniruktam vachasa nirupitam. Yakshabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Sabai gunapaya dishagalakshanaha. Yadyaniruktam vachasa nirupitam. Yakshabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Sabai gunapaya visargalakshanaha. Vaishnavi, Yadyaniruktam vachasa nirupitam. Yakshabhyeva manasotayasya. Mabhutsvarupam gunarupam hi tatat. Gunapaya visargalakshanaha. yat, Yadyat whatever, niruktam, niruktam expressed, expressed. vachasa, Vachasa by words, by words.
Nirupitam, ascertained, Diya, by so-called meditation or intelligence. Akshabi, by the senses. Va, or Manasa, by the mind. Uta, certainly. Yasya, of whom. Mabhut, may not be. Svarupam, the actual form of the Lord. Gunarupam, consisting of the free qualities. He, indeed. Tat, that. Sa, that Supreme Personality of Godhead. Vai, indeed. Guna apaya, the cause of the annihilation, of everything made of the material modes of nature. Visharga, and the creation. Lakshana, appearing as. Translation. Anything expressed by material vibrations, anything ascertained by material intelligence, anything experienced by material senses or concocted within the material mind is but an effect of the modes of material nature and therefore has nothing to do with the real nature of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Lord is beyond the creation of this material world, for He is the source of the material qualities in creation. As the cause of all causes, He exists before the creation and after the creation. I wish to offer my respectful obeisances unto Him. অনুবাদ জড় শব্দের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত হয়, বুদ্ধি দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা যা কিছু গ্রাহ্য হয় অথবা মনের দ্বারা যা সংকল্পিত হয় তা সবই জড় প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগতের সৃষ্টির অতীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বকারণের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রলয়ের পরেও থাকবেন। আমি তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। Srila Prabhupada's purport. One who manufactures name, form, qualities, or paraphernalia pertaining to the Supreme Personality of Godhead cannot understand Him, since He is beyond creation. The Supreme Lord is the creator of everything, and this means that He exists when there is no creation. In other words, His name, form, qualities are not materially created entities. They are transcendental always. Therefore, by our material concoctions, vibrations, and thoughts, we cannot ascertain the Supreme Lord. This is explained in the verse, Ata Shri Krishna Namadi Nabhavad Kriyam Indriya. Prachetas Daksha herein offers prayers unto the Supreme, unto the transcendence, not to anyone within this material creation. Only fools and rascals think God a material creation. This is confirmed by the Lord Himself in the Bhagavad Gita 9:11. Avajananti mam mudha manushim tanum ashritam param bhavam ajanato mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Therefore, one must receive knowledge from a person
to whom the Lord has revealed himself. There is no value in creating an imaginary name or form for the Lord. Sripad Sankaracharya was an impersonalist, but nevertheless he said, Narayana Paro Vyaktat, Narayan, the Supreme Personality of Godhead, is not a person of the material world. We cannot ascertain Narayan, a material designation, as the foolish attempt to do when they speak of Daridra Narayan, poor Narayan. Narayan is always transcendental, beyond this material creation. How can he become Daridra Narayan? Poverty is found within the material world, but in the spiritual world there is no such thing as poverty. Therefore the idea of Daridra Narayan is merely a concoction. Daksha very carefully points out that material designations cannot be names of the Supreme Worshipable Lord. Yad yan niruptam vachasa nirupam. Nirupta refers to Vedic dictionary. One cannot properly understand the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, merely by picking up expressions from a dictionary. In praying to the Lord, Daksha does not wish material names and forms to be the object of his worship. Rather, he wants to worship the Lord, who exists before the creation of material distinctions and names. As confirmed in the Vedas, Ato Vajo Nivartante Apriya Manasa Saha, the name, form, attributes, and paraphernalia of the Lord cannot be ascertained through a material dictionary. However, if one reaches the transcendental platform of understanding the Supreme Personality of Godhead, he becomes well acquainted with everything material and spiritual. This is confirmed in another Vedic mantra, Tam eva vidit vat murtyam ite. If one can somehow or other, by the grace of the Lord, understand the transcendental position of the Lord, one becomes eternal. This is further confirmed in the Lord by the Lord himself in the Bhagavad Gita 4:9. Janma karma chame divyam evam yoga titatvataha tvatvam deham punar janma naiti mamiti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Simply by understanding the Supreme Lord, one goes beyond birth, death, old age, and disease. Srila Sukadeva Goswami therefore advises Maharaj Parikshit in the Srimad Bhagavatam 2.1.5, Tashmad Bharat Sarvatma Bhagavan Ishvara Hare Swotavya Kirtitavyascha Smartavyas Chet Chet At Vayam. O descendant of King Bharat, one who desires to be free from all miseries must hear, glorify, and always remember the Supreme Personality of Godhead, who is the Super Soul, the controller and the Savior from all miseries. তাৎপর্য, যারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করে তারা কখনো ভগবানকে জানতে পারে না, কারণ তিনি জড় সৃষ্টির অতীত। ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা এবং তাই তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাম, রূপ এবং গুণ এই জড়জগতে সৃষ্টি হয়নি, সেগুলি নিত্য চিন্ময়। তাই আমাদের জল্পনা কল্পনা, বাক্য বা চিন্তার দ্বারা কখনোই ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। সেই কথা অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নাম আদি নভবেদ গ্রাহ্যম ইন্দ্রিয়ই
শ্লোকটিতে বিশেষিত হয়েছে। প্রচেতস্য বা দক্ষ কোনো জড়জগতের ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করেননি, তিনি চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানকে তার প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। মূর্খ এবং পাষণ্ডীরাই কেবল মনে করে যে ভগবান এই জড়জগতের সৃষ্টি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতা নবম অধ্যায়ের 11 শ্লোকে ভগবান নিজেই বলেছেন, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষিং তনুমাশ্রিতম পরম ভাবম অজানন্ত মমভূত মহেশ্বরম। আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না। তাই ভগবান যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার কাছ থেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের কল্পিত নাম অথবা রূপ সৃষ্টির কোনো মূল্য নেই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ছিলেন নির্বিশেষবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন নারায়ণ পরবক্তা। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই জড়জগতের ব্যক্তি নন। নারায়ণকে কখনো জড় উপাধি দেওয়া যায় না, যা কতগুলি মূর্খ মানুষ দরিদ্র নারায়ণ ইত্যাদি বলার মাধ্যমে করে থাকে। নারায়ণ সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তিনি কিভাবে দরিদ্র নারায়ণ হতে পারেন? দরিদ্র কেবল এই জড়জগতেই দেখা যায়, জীব জগতে কোনো দারিদ্র নেই। তাই এই দরিদ্র নারায়ণ শব্দটি নিছক মন গড়া। দক্ষ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন যে জড় উপাধিগুলি কখনো পরমেশ্বর পরমারাধ্য ভগবানের নাম হতে পারে না। যজ্জদ নিরুক্তং বচসা নিরূপিতম। নিরুক্ত হচ্ছে বৈদিক অভিধানের সংজ্ঞা থেকে কখনো ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব করে দক্ষ বলেছেন তিনি চান না কোনো জড় নাম অথবা জড় রূপ তার আরাধনার বিষয় হোক। পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে চেয়েছেন। তিনি জড় অভিধান, নাম ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যত বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি কোনো জড় অভিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানকে জানার চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন তখন তিনি জড় এবং চেতন সব কিছু সম্বন্ধে অবগত হন। আর একটি বৈদিক মন্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে, তমেব বিদিত্তাতি মৃত্যুম এতি। যদি কেউ কোনো না কোনো ক্রমে ভগবানের কৃপায় ভগবানের চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তিনি এই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান ভগবদ্গীতার 4th অধ্যায়ের 9ম শ্লোকে বলেছেন, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং যৌবৃত্তি তত্ত্বতঃ তক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি ঈশ্বর অর্জুন। হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন। কেবল ভগবানকে জানার মাধ্যমে জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির অতীত হওয়া যায়। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের 2য় স্কন্ধের 1ম অধ্যায়ের 5ম শ্লোকে শ্রী শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়েছেন, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবানেশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চ ছতা ভয়ম। হে ভারত, সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে। Panchakalpatubhyascha kripasindurvaevacha patitananam bhavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So in these instructions, Lord Chaitanya to Sanatana Goswami mentions that our eternal
relationship with Krishna is real. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দেওয়ার সময় ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য। Jivera Surup Hoyad Krishna Nitya Das. That we're all eternally parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, and that is a fact. জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, আমরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা অংশাংশ, এটা বাস্তব। So we've lost that eternal relationship, and somehow or other we've got to revive it. আমরা সেই নিত্য সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি আর এই জড়জগতে এসে পড়েছি। And therefore it is recommended by Rupa Goswami. He defines Sarana Bhakti, that through Sarana Bhakti meaning engaging the mind and the senses in devotional service, we can revive that lost, dormant love and relationship with Krishna. সেই জন্য রূপ গোস্বামী আমাদেরকে সাধনা ভক্তির কথা বলেছেন। সাধনা ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করতে পারি। Just like a mother, she is confident in teaching or training her child to walk. She is confident that at some point my child will walk. যেমন একটি মা তার সন্তানকে যখন হাঁটা শেখান, তখন তিনি নিশ্চিত জানেন যে আমার ছেলে এক সময় না এক সময় হাঁটতে পারবে। So Lord Chaitanya, the six Goswamis and our acharyas, they are also similarly confident that if we follow this Sarana Bhakti process, then we will also be able to revive this eternal relationship with Krishna. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বরূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তরা তারা নিশ্চিত যে আমরা যদি এই সাধনা ভক্তি অনুসরণ করতে থাকি তাহলে আমরা একদিন নিশ্চয়ই সফল হব। So Krishna consciousness itself, Prabhupada said, is very easy. The difficulty is that we have brought into Krishna consciousness all our complications. কৃষ্ণ ভাবনামৃত আসলে সহজ, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা এই সহজ কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মধ্যে আমাদের জটিলতাগুলোকে ঢুকিয়েছি। Therefore, Prabhupada has given us a very nice formula that specifically that if we engage the tongue in both chanting and taking prasad, then this will begin the reawakening process and revive our Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে সরল পদ্ধতি দিয়েছেন। আমরা যদি আমাদের জিহ্বাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতে এবং কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করতে নিয়োজিত করি, তাহলে আমরা আমাদের এই অপহৃত কৃষ্ণ ভাবনাকে পুনরায় জাগ্রত করতে পারব। Not because the tongue is the most voracious and difficult to control, it must be engaged first. যেহেতু জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা সব থেকে কঠিন, সব থেকে লোভী, তো সেই জন্য এই জিহ্বাটাকে সব আগে নিয়োজিত করতে হবে। Therefore, these two activities, specifically these two activities, using the tongue for chanting the Hare Krishna mantra and using the tongue for taking Bhagavad Prasad. সেই জন্য দুটো কাজ করতে হয় জিহ্বা দিয়ে, যে জিহ্বাকে ব্যবহার করতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করার জন্য। There was an incident in the middle 70s where Prabhupada was in Hyderabad and he was observing while he was there the distribution of prasad, and he got very, very, very upset. Srila Prabhupada was observing the prasad distribution and he got upset. He got upset because devotees were distributing dry khichdi and it was cooked by a non-devotee.
এক সময় ছিল প্রভুপাদ হায়দ্রাবাদে ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন এবং ওখানে প্রসাদ যখন বিতরণ করা হচ্ছিল তখন ওটা খুব নিম্নমানের ছিল আর তাই দেখে প্রভুপাদ খুব অখুশি হয়েছিলেন। Yeah, he called the leaders to his room, and for at least 1 hour he preached to them the importance of preparing opulent prasadam. আর সেই প্রসাদটা ছিল গিয়ে অভক্তের দ্বারা তৈরি, তাই শ্রী প্রভুপাদ তার নেতৃস্থানীয় শিষ্যদেরকে তার ঘরে ডেকে প্রায় ঘণ্টাখানিক ধরে বোঝালেন যে প্রসাদের মহত্ব কি। Pointed out, do you think that people are coming to this temple to hear philosophy? And even if they hear the philosophy, do you think they will understand the philosophy? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো যে লোকে এখানে আসছে আমাদের দর্শন শোনার জন্য আর দর্শন শুনেই ভগবানকে বুঝে ফেলবে? He said, no, they will come and they will go and be discouraged. We must attract them, kirtan and prasad. তো ওরা আসবে, এরকম শুনবে, চলে যাবে, কিন্তু আমাদেরকে ওদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে কীর্তনের মাধ্যমে এবং প্রসাদের মাধ্যমে। And he pointed out, this is Lord Chaitanya's program. It is not my program. I have not invented this. This is Lord Chaitanya's program. তিনি বললেন, এটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যক্রম, এটা আমার দ্বারা আবিষ্কৃত নয়। Why are you trying to disrupt what I have created? তোমরা এই কার্যক্রমকে কেন বিঘ্নিত করছো? So he said, tomorrow I want at least 5 opulent preparations served to the guests that come to our temple. তিনি বললেন যে কালকে যখন অতিথিরা আসবে মন্দিরে তখন তাদের জন্য যেন কমপক্ষে পঞ্চব্যঞ্জন প্রসাদের সঙ্গে থাকে। And if you don't have any money in the temple, then I will give you money from the BBT. তিনি বললেন যে তোমাদের মন্দিরে টাকা না থাকে তার জন্য টাকা আমি দিচ্ছি। So he was that concerned. তিনি এইভাবে এই বিষয়ে ভাবতেন। I remember I joined specifically because of taking the Sunday feast. মহারাজ বলছেন, আমার মনে আছে আমি এই সংস্থায় যোগদান করার আগে ওই রবিবাসরীয় যে ভোজ হতো ওই প্রসাদ খেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। I did also not understand the philosophy. It was way above my head. The kirtan was too noisy. But as soon as they placed that feast plate in front of me, I perfectly understood. মহারাজ বলছেন যে এইসব দর্শন তো আমার মানে একেবারের বাইরে, আর কীর্তনগুলো মারাত্মক গন্ডগোল মনে হয়, আর তারপরে যখন ভালো প্রসাদ পেলাম তখন আমার কাছে সব আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগলো। What was on that plate? সেই থালায় কি ছিল? 2 sabjis. 2 রকমের তরকারি ছিল। Kofta. সেই সঙ্গে কোফতা ছিল, Puris. পুরি, Pushpan rice. সেই সঙ্গে ছিল পুষ্পান্ন, Samosa. সমোসাও ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। Chutney. তারপর চাটনি ছিল তার সঙ্গে, Ladu, burfi, sweet rice, লাড্ডু, বরফি, পায়েস, and halava, আর সেই সঙ্গে হালুয়া ছিল, and a cup of nectar. আরও এক গ্লাস অমৃতময় পানীয়। I felt rejuvenated even after the first plate. আমি ওইসব পেয়ে যেন পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম। So then the devotees, they encouraged me, yes, you come every Sunday. তখন ভক্তরা বললেন যে হ্যাঁ, এখন থেকে তুমি প্রতি রবিবারে আসবে। I came every Sunday. তখন আমি প্রতি রবিবারে আসতে লাগলাম। And after some time they said, now you come every day for lunch too. তারপরে ভক্তরা বলছেন, ঠিক আছে, তুমি এখন প্রতিদিনই দুপুরের প্রসাদের সময় চলে আসবে। And I said, why not?
তাহলে সে তো ভালোই হলো আমার। So in that way, for 3 whole months, I was simply coming to the temple to take prasadam. মহারাজ বলছেন যে সেইভাবেই আমি 3-4 মাস ধরে প্রতিদিন মন্দিরে আসতাম আর প্রসাদ পেতাম। And in those 3 months, I stopped taking drugs, stopped eating meat, and all kinds of other nonsense things that I was doing. আর ওই 3 মাসে আমি তখন আমিষ, নেশা করা, এই সমস্ত আজেবাজে জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। And then one day, I was going home from the একদিন আমি temple. ভাবলাম যে আমি তাহলে আমার যথার্থ গৃহে ফিরে এসেছি। From the temple, I was traveling on a double-decker bus. আর মন্দিরের একটা দোতলা বাসে করে আমি যাচ্ছিলাম। Double-decker means top deck, bottom deck. দোতলা বাস মানে ওই বাসের নিচে একতলা আছে, উপর আর একতলা আছে। I was on the top deck. No one else was there, and something very mysterious happened. তা মহারাজ ছিলেন যে বাসের উপর তলায়, আর ওখানে একটা অদ্ভুত ধরনের কিছু ঘটেছিল। I will demonstrate. সেটা মহারাজ বলছেন আমি দেখাবো। Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. তখন ওই বাসে মহারাজ বলতে শুরু করেছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। And I could not stop chanting. I went and chanted all that evening. I practically chanted myself to sleep. আর ওই যে মহারাজ বলতে শুরু করলেন আর থামতে পারেননি, আর একাধিক্রমে বলেই চলছিলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। And the next morning I went back to the temple and I asked to see the temple president. I asked to see the temple president. তারপরের দিনে মহারাজ মন্দিরে গেছেন, গিয়ে মন্দিরের যে সভাপতি আছেন তার সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করছেন। I said to him, I have a problem. আমি বললাম ওনাকে আমার একটা সমস্যা হয়ে গেছে। He said, oh, what is your problem? উনি বললেন আপনার কি সমস্যা? I said, I keep chanting your mantra. উনি বলেন যে আমি আপনাদের যে মন্ত্র আছে ওইটাই উচ্চারণ করে চলছি, I can't stop. আমি থামতে পারছি না। So he laughed. তো আমার কথা শুনে উনি হাসলেন। He said, do you realize what you've been eating the last 3 months? উনি বলছেন, তুমি কি ভেবে দেখেছো যে গত 3 মাস ধরে তুমি কি খেয়েছো? I said, good food. সেই যে খাদ্যটা, Prasad is Krishna, Krishna is prasad. বলেন যে সেই প্রসাদটাই হচ্ছে কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণই হচ্ছে প্রসাদ। You have eaten so much prasad that your tongue has now been purified. তুমি অনেক প্রসাদ খেয়েছো, তাই তোমার জিহ্বা পবিত্র হয়ে গেছে। And now Krishna is dancing on your tongue and forcing you to chant Hare Krishna. এখন তোমার জিহ্বার উপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাচতে শুরু করেছেন জোর করে। Hari Bol. So this is an example. I'm sure you all have your stories to tell as well. মহারাজ বলছেন যে এটা আমার সঙ্গে ঘটেছিল, আমার মনে হয় আপনাদেরও নিজ নিজ কাহিনী আছে এই ধরনের। But only from that platform would I then appreciate kirtan and the philosophy and begin to understand actually what is this Hare Krishna movement. আমি সেই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পরেই কেবল বুঝতে পারলাম যে
এই কীর্তন এই সমস্ত বিষয় কি কি আছে না আছে। So personally I would like to see in all our central ISKCON centers this unique Sunday feast revived. আমি সেই জন্য চাইছি যে আমাদের প্রতিটি মন্দিরে যেন এই রবিবাসরীয় যে প্রীতিভোজের ব্যাপারটা পুনরায় চালু করা হয়। I'm going to be reading a few examples of how we sometimes try to add something or subtract something or speculate or misinterpret what the acharyas have given us. সেই সময় আমি ভেবেছিলাম যে আমাদের আচার্যরা যা দিয়েছে সেগুলোকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছোট করে বা বাড়িয়ে বলার দরকার হতে পারে। Let me first read this verse which was mentioned in Prabhupada's purport. প্রভুপাদ তাৎপর্যে যে শ্লোকটি রয়েছে এইটি আমি পড়েছিলাম। Therefore material senses cannot appreciate Krishna's holy name. জড় ইন্দ্রিয় আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের প্রশংসা করতে পারে না। Form, qualities and pastimes. ভগবানের রূপ বা গুণ বা লীলাও বুঝতে পারে না। When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the holy name and taste the remnants of food, the tongue is then purified. যখন কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে উন্নীত হয়ে ভগবত প্রসাদ আস্বাদন করে জিহ্বাকে প্রসাদ পেতে এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে নিয়োজিত করে তবেই ভগবানকে বুঝতে পারে। And one gradually comes to understanding who Krishna really is. তখন সে ক্রমশ বুঝতে শুরু করে যে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কে। So it's of paramount importance that we try to stick to the practices and principles and instructions that Prabhupada and our spiritual masters have given us. তো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে যে যে সমস্ত নির্দেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করা। Without adding anything, without subtracting anything. তাতে কোনো রকমের কিছু জোড়ার দরকার নেই বা বাদ দেওয়ার দরকার নেই। Without some deviation of some shortcuts, creating shortcuts. বা এর থেকে যে কোনো সংক্ষিপ্ত বিষয় বা এভাবে কিছু এড়িয়ে যাওয়া তার দরকার নেই। But I will read some of these, which these are activities or pastimes of the devotees back in the early days, where we tried to change things, we tried to deviate from the instructions that Prabhupada gave us. প্রথম আমরা প্রভুপাদ যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন সেসবগুলো থেকে কিছু বাদ দিতে বা কিছু বাড়াতে বা কিছু বিকল্প পদ্ধতি করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। সেই সম্বন্ধে আমি বলবো, মহারাজ বলছেন। Well, the first one was actually in regards to chanting Hare Krishna. আর প্রথম বিষয়টা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ব্যাপারে। This was in Hyderabad on a morning walk where Prabhupada that particular morning wasn't saying anything, and so he instructed the devotees as we were walking, chant Hare Krishna. সেটা হায়দ্রাবাদে ভক্তদের সঙ্গে প্রভুপাদ ছিলেন এবং সেদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় প্রভুপাদ কোনো কিছু বলছিলেন না, কেবল হরিনাম জপ করছিলেন। So one German devotee started the kirtan. তখন একজন জার্মান ভক্ত একটা কীর্তন করতে শুরু করলো। But he was not chanting properly. আর সেটা উচ্চারণ ঠিক হচ্ছিল না। He was singing Bhaja Hare Krishna 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 Hare Hare Bhaja Hare Rama Rama Rama. ওই ভক্তটা তখন জপ করছে, কীর্তন করছে, ভজ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, ভজ হরে রাম রাম রাম। And Prabhupada stopped it. He said, "What is this Bhaja Hare Krishna bas? No adding, no subtracting." প্রভুপাদ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই ভজ আবার কোত্থেকে এলো?
এর সঙ্গে এসব জোড়ার দরকার নেই, তো খালি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলবে। Actually, that particular morning, that was just the beginning of a devastation that happened. Prabhupada got so angry with us that he walked away from his class, and he was like a thunderbolt, but I won't go into detail with that particular story. That's okay. Anyway, subtracting, sometimes we like to subtract. জব করতে গিয়ে আমরা সময় সময় কিছু কিছু বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি। Srila Prabhupada wanted the devotees to visit Mayapur and Vrindavan every year. শিলা প্রভুপাদ চেয়েছিলেন ভক্তরা যেন প্রতি বছর মায়াপুর এবং বৃন্দাবনে আসেন। He wanted us to come for the purpose of recharging and rejuvenating so that we can go back out and preach. তিনি চেয়েছিলেন আমরা যেন মায়াপুরে বৃন্দাবনে এসে আমরা পুনরুজ্জীবিত হই, যাতে করে আবার গিয়ে প্রচার করতে পারি। But at some point, one temple president came to Prabhupada and said, you know, we have a big temple, and if I send all my devotees to India each year, that would be very expensive. So I have an idea that we stop the practice of sending devotees to the Mayapur and Vrindavan festival, and instead use that money for preaching. একজন মন্দিরের সভাপতি প্রভুপাদকে বললেন, আমাদের মন্দিরে অনেকগুলো ভক্ত আছে, আর প্রতি বছর ওদেরকে মায়াপুরে পাঠাতে অনেক খরচা, তো সেই জন্য আমরা ভাবছি বরং ওই টাকাটা বেঁচে যাবে যদি আমরা এসব ভক্তগুলোকে মায়াপুরে না পাঠাই। And Prabhupada said, no, actually there are better ideas for saving money. প্রভুপাদ বললেন যে এর থেকে আরো একটা ভালো যুক্তি আছে টাকা বাঁচানোর জন্য। Stop eating. খাওয়া বন্ধ করে দাও। You just do your service but don't eat. তোমাদের এই খাওয়ার জন্য খরচা হচ্ছে, এটা বন্ধ করলে ভালো হবে। And his point was that just as much as we need to take prasad every day to nourish our bodies so we can have strength to serve, we also need to come to the Holy Dham each year at least on a regular basis to feed the soul. তিনি বোঝাতে চাইলেন যে আমাদের যেমন প্রতিদিন খেতে হয়, খাওয়াটা যত গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনিভাবে মায়াপুরে আসা এটাও আমাদের আত্মার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Sometimes we also try to find shortcuts within Krishna consciousness. আবার সময় সময় আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কোনো সহজ রাস্তা খুঁজি। I remember when I first joined, there was one devotee, he heard in a morning class from the temple president, you should always remember Krishna and never forget Krishna. এক সময় একজন ভক্ত ক্লাসে শুনেছে যে সব সময় ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করো আর কখনো কৃষ্ণকে ভুলো না। So he was thinking, always remember Krishna, never forget him. তিনি ভাবছিলেন, হ্যাঁ তাহলে সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে আর কখনো তাকে ভোলা হবে না। So he had this brilliant idea. এর জন্য উনি একটা খুব ভালো বুদ্ধি বার করলেন। In those days there were musicians that played the guitar and at the same time played harmonica. You know harmonica? তখনকার দিনে ওই গিটার বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যেত, আর সেই সঙ্গে হারমোনিয়ামও বাজানো হতো। Not harmonia. Harmonica. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওই যে মুখে বাজায় যে হারমোনিয়াম বাঁশি, সেইটা। They went like this. So anyway, he bought the stand. He didn't buy the musical instrument. He just bought the stand and he put a picture of Radha and Krishna on the stand. তো ও গিটার বাজিয়ে হারমোনিয়াম বাঁশি বাজিয়ে এখানে কীর্তন করছিল। In this way, he could do his service, and every so often
look at his picture of Radha and Krishna and always remember Krishna. আর সামনে একটা রাধাকৃষ্ণের ছবি ছিল, আর সেটা দেখতো আর এইভাবে সবসময় রাধাকৃষ্ণের স্মরণ করত। Haribol. ভালো Problem ভালো হয়েছে, solved. Problem solved. সমস্যার সমাধান। He lasted 2 weeks and then we did not see him again. ওইভাবে ওর সাধনা চালাচ্ছিল, এভাবে দেখা গেল সপ্তাহ 2 চলেছিল। We thought it was unique. He had this picture, and when he was peeling potatoes, he would be peeling one potato, and then he would put it in the basin and come back to Radha and Krishna, and then peel another potato, and then come back again. তো করেছিল কি, রাধাকৃষ্ণের ছবি বুকের কাছে রেখে নিয়েছিল, নিয়ে দেখা গেল ওই আলু ছিলতে গিয়ে একটা আলু ছাড়িয়ে তখন রাধাকৃষ্ণের ছবিটা দেখে নিল, নিয়ে আবার আরেকটা আলু ছাড়িয়ে আবার আরেকবার রাধাকৃষ্ণকে দেখে নিল, এইভাবে এইভাবে কাজ করছিল। There was another devotee who came to Prabhupada and said, Prabhupada, I want to go to Radhakund and chant 64 rounds every day. আর একজন ভক্ত এসে প্রভুপাদকে বললেন, প্রভুপাদ আমি রাধাকুণ্ডে যেতে চাই, আর ওখানে গিয়ে আমি প্রতিদিন 64 মালা জপ করব। And Prabhupada said, no, there are already so many monkeys there. প্রভুপাদ বললেন, না না, ওখানে অনেক বাঁদর অলরেডি আছে। So this is an instance where we try to imitate maybe the 6 Goswamis or whatever, prematurely trying to do something which you cannot possibly do. If you go, you will last 1 week, 2 weeks, 1 month, and then you'll give it up. এগুলো হচ্ছে গিয়ে সর্বগোস্বামীদেরকে অনুকরণ করার পদ্ধতি, আর এতে করে টিকবে না, হয়তো বড় জোর 1-2 সপ্তাহ থাকবে, তারপরে আর পারবে না চালাতে। There was another devotee who was introduced to Prabhupada. He was the first devotee in ISKCON that had memorized the whole of Bhagavad Gita. আর একজন ভক্ত প্রভুপাদকে বলল যে আমরা ভগবদ্গীতাকে পুরো মুখস্থ করে ফেলবো। So he was introduced to Prabhupada. Prabhupada, this is your disciple such and such. He has learnt the whole of the Bhagavad Gita. He memorized the whole Bhagavad Gita. এখন একজন ভক্ত প্রভুপাদের কাছে সেই ভক্তটাকে নিয়ে এসে বলল, প্রভুপাদ ইনি একজন ভক্ত, সারা ভগবদ্গীতা মুখস্থ করে ফেলেছেন। And Prabhupada didn't even look at him. প্রভুপাদ ওর দিকে ঘুরে দেখলেনও না। He said to the servant, make sure that he engages in some devotional service while he is here in Vrindavan. তখন প্রভুপাদ বললেন যে যতক্ষণ বৃন্দাবনে আছে ততক্ষণ যেন ও কিছু সেবা করে, সেটা নিশ্চিত করো। Which is, we sometimes think that academic study is more important than devotional service. সময় সময় কেউ কেউ মনে করে যে ভগবত সেবা অপেক্ষা পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। This is not a process of academic study. কিন্তু আমাদের এটা ওই পুঁথিগত শিক্ষার পদ্ধতি নয়। Just like in a university, you study, and to the degree that you study, to that degree you'll get your diploma. যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় খুব পড়তে হবে, আর শেষে যেভাবে যতটা পড়বেন সে অনুসারে আপনার সার্টিফিকেট, আপনার ডিগ্রি পাবেন। So we do both. We study. There is some academic study involved in devotional service, but side by side we must perform the devotional service. আমরাও পড়ি, কিছু শিক্ষণীয় আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আমাদেরকে ভগবত সেবাও করতে হয়। We work in such a way that everything depends on us, but we pray in such a way, or we serve in such a way that everything's dependent on Krishna. So we're waiting. Not only are we serving, not only are we practicing, but we're also waiting for grace. সেভাবে আমাদেরকে ভগবত সেবা করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে এবং ভগবানের কৃপার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। Another instance, when Prabhupada was giving a lecture,
a devotee made an inquiry. প্রভুপাদ যখন একদিন পাঠ করছিলেন তখন একটা ভক্ত জিজ্ঞেস করলো, You mentioned in your lecture there are giant eagles who fly from planet to planet. আপনি আপনার ভাষণের মধ্যে বললেন যে বড় বড় ঈগল পাখি আছে যারা নাকি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহ পর্যন্ত উড়ে চলে যায়। And he said, it is very difficult to believe this. এটা বিশ্বাস করা তো খুব কঠিন। And Prabhupada said, তখন প্রভুপাদ কি বললেন জানেন? he said, what do you know? You are still in the womb of your mother. প্রভুপাদ বলছেন, তুমি তো এখনো তোমার মায়ের গর্ভেই আছো, তুমি কি শিখেছো? He said, don't try to see God, but act in such a way that God can see you. বলেন যে এমন কিছু করবে না যে তুমি ভগবানকে দেখে ফেলবে, বরং এমন কিছু কাজ করো, সেবা করো, যাতে করে ভগবান তোমাকে দেখতে চান। So these are just some examples of how we try to change or try to find some more simpler way to achieve this perfection of and relationship with Krishna. এইগুলো হচ্ছে কতগুলি উদাহরণ যার মাধ্যমে আমরা ভগবানকে খুব সহজে জানবার চেষ্টা করি বা বোঝার চেষ্টা করি। And I recently came across one article from His Holiness Giriraj Swami. সম্প্রতি মহারাজ বলছেন, আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম গিরিরাজ মহারাজের লেখা। In 1970 he was invited to Nellore to a convention where they were celebrating Gita Jayanti. 1970-এর দিকে নেলোরে ওনাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল গীতা জয়ন্তী উদযাপন করার জন্য। But he was quite disturbed by the fact that there was no picture of Krishna. They were actually celebrating the Gita Jayanti, but there was no picture of Krishna, and instead they were using a candle. তো হয়েছে কি, মহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন যে ওই গীতা জয়ন্তীতে কৃষ্ণের কোনো ছবি রাখা হয়নি, উল্টে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন। Yesterday I went to Gita Jayanti. There is a lamp. Why is there a lamp instead of Krishna? তিনি বলেন যে গীতা জয়ন্তীতে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, কৃষ্ণের ছবি নেই, মোমবাতি কেন? Therefore I say it is being wrongly preached. Why is there a lamp? আমি বললাম যে এটা ভুল ধারণা করছে এরা, খালি মোমবাতি কেন? Bhagavad Gita is spoken by Krishna, so why is there no picture of Krishna? ভগবদ গীতা বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি কেন নেই? That means they have not understood Krishna. এর অর্থ হচ্ছে ওরা কৃষ্ণকে বোঝেনি। Therefore the so-called Gita society is not bona fide. সেই জন্য এই তথাকথিত গীতা সংস্থা যথার্থ নয়। Therefore our position is to rectify this wrong propaganda. তাই আমাদের কাজ হচ্ছে এই সমস্ত ভুল প্রচারকে বন্ধ করে দেওয়া। So anyway, in this verse today we are trying to ascertain who is Krishna and what is our eternal relationship with Krishna. আজকের শ্লোকে আলোচনা করা হচ্ছে যে কৃষ্ণকে আর আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক বা কি, এই নিয়ে নিরূপণ করা। But there is a process which has been offered to us and we must try to stick to that process. আর তার জন্য আমাদেরকে এই পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে, আর এই পদ্ধতিতে আমাদেরকে নিবিষ্ট থাকতে হবে। It is a science, it is not a mechanical process. ঠিক যেমন বিজ্ঞানে রাসায়নিক পদ্ধতি থাকে। It is said that if one has faith in Guru and Krishna, then all the imports of the Vedas are revealed to that devotee. বলা হয়েছে গুরু এবং কৃষ্ণের প্রতি আমাদের যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে বেদের সমস্ত জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service to the pure devotee, all that is inauspicious in their heart is destroyed. প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করে শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে
আমাদের হৃদয়ের যা কিছু অনর্থ রয়েছে দূর হয়ে যায়। And finally, just a few verses from the Bhagavad Gita. শেষে ভগবদ্গীতা থেকে কয়েকটি শ্লোক আছে। I shall declare unto you in full knowledge both phenomenal and nominal. আমি তোমার কাছে ভগবদ্গীতার পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করব, Knowing which there shall remain nothing further to be known. আর তা জানতে পারলে তোমার কাছে আর কোনো কিছু অজ্ঞাত থাকবে না। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend. সেই প্রাচীন ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান তোমার কাছে আমি প্রদান করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত এবং সখা। Therefore you can understand the transcendental mysteries of this science. তাই তুমি এই বিজ্ঞানের রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে। And finally, this supreme science, the Supreme Lord said, because you are never envious of me, O Arjuna, I shall give you this most secret wisdom. তিনি বললেন যে, হে অর্জুন, তুমি যেহেতু আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নও, সেই জন্য এই জ্ঞানের রহস্য তোমার কাছে আমি উদ্ঘাটন করছি, Knowing which you will be relieved from all miseries of material existence. আর এর মাধ্যমে তুমি সমস্ত রকমের জড়জাগতিক কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবে। So let us try our best to follow the guidelines which have been given to us without any mental speculation or trying to change in any way, add or subtract. Let's follow in line with our acharyas. তাহলে আমাদেরকে আমাদের পূর্বাচার্য এবং প্রভুপাদ যা যা নির্দেশ দিয়েছেন, পদ্ধতি দিয়েছেন, সেগুলোকে কোনো রকমের কিছু বাদ না দিয়ে, কিছু না জুড়ে, কিছু বিকৃত না করে আমরা যেন যথাযথভাবে অনুসরণ করি। We will then transcend the modes of material nature. তাহলে আমরা জড় প্রকৃতির গুণ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবো। And senses will become illuminated. তখন আমাদের ইন্দ্রিয় উদ্ভাসিত হবে, And our mind will become peaceful. আমাদের মন শান্ত হবে। Then Krishna will be understood. তখন কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। I don't think there's any time for questions. I've gone over time, so thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.